Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, welcome everybody. We are having an opportunity to invite all of you for this huge course, which is starting now, 18-day course. It is not a small commitment, and I wish you stay with this course with us. In 18 days, try to understand this message of Bhagavad Gita. And every day you have a new journey. Bhagavad Gita is so well designed by the Lord. It enhances every chapter, enhances our surrender to the Lord as it goes. And then the final chapter is completely, uh, with all love and devotion, we take shelter of Krishna. Now we have this course started in something like June and 13th of the June, the first batch. And today we are on the 9th batch starting on 4th of January. So we welcome all of you. This course is coming from ISKCON, International Society for Krishna Consciousness. It's a great movement created by a founder Acharya, His Divine Grace, A.C. Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada. And this movement has taken roots practically every part of the world. And we have started this online course where you can learn the books of Bhagavad Gita. And we have here other teachers also in various languages. They can tell you something about the course. Yashoda Mataji, would like to add something? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಗವಂತನ ಗೀತೆ. ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತನೇ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಬೋಧಿಸಿರುವಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲ. ಇದು ಮಾನವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ. ಇದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದುಕುವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಮಂದಿರ ಮಂಗಳೂರು ಅವರು ಈ 18 ದಿವಸಗಳ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಇದರ ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. Hare Krishna. Prerna Mataji, you like to say something in Hindi? You are muted. हरे कृष्णा, मेरा नाम प्रेरणा है। मैं श्री नामनिष्ठ प्रभु जी की शिष्य हूँ। जीवन में कहते हैं कि सफलता के लिए आत्मविश्वास सबसे ज्यादा आवश्यक है। आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो क्या यह आत्मविश्वास हमें शरीर से प्राप्त होता है? अगर ऐसा है तो फिल्मी सितारे और अभिनेता इतने व्याकुल क्यों रहते हैं, इतने चिंतित वे क्यों रहते हैं? असल में आत्मविश्वास हमें मिलता है संतुलन से या बैलेंस से। अपना शरीर, अपना मन और अपनी बुद्धि को संतुलन में कैसे लाया जाए, ये हमें कौन बताएगा? ये हमें शास्त्रों से, भगवद गीता की शिक्षाओं और उपदेशों से प्राप्त होगा। तो आइए इस्कॉन मंगलुरु द्वारा आयोजित गीता 18 दिन के पाठ्यक्रम से हम लोग ये सीखते हैं कि किस प्रकार गीता की शिक्षाओं के द्वारा हम लोग मार्गदर्शन ले सकते हैं कि कैसे हमें बैलेंस करना है अपने जीवन के सारे पलों को। तो मैं आभारी हूँ श्री नामनिष्ठ प्रभु जी की, जिन्होंने मुझे अवसर दिया, जिन्होंने मुझे योग्य समझा गीता के महान उपदेशों के बारे में आप सभी लोगों से चर्चा करने के लिए। तो इस नए वर्ष को प्रारंभ कीजिए जोश, उमंग और आशा से और गीता के ज्ञान के प्रकाश से। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। Yes, Prem Kishori Mataji, you like to add something? Hare Krishna, everyone. My name is Prem Kishori Devi Dasi. I am a pediatrician by profession, but a sadhaka devotee by constitutional position, and I'm associated with ISKCON Mangalore for 19 years now. So I will be taking your 3 p.m. English class. Bhagavad Gita is the life manual for any human being, and it can be understood by anybody, irrespective of any background or any culture or any tradition one may belong to. Because it's a life manual, it's a perfect theistic science. As a science is eligible, anyone can study the science. It doesn't need to be a Hindu or Muslim or Christian. So please welcome. I welcome all of you. The only eligibility criteria to join us is your own intense desire to join us. And so please accept my heartfelt welcome once again to this amazing world of Bhagavad Gita and Krishna consciousness.
A little bit about the logistics of the course. We will be taking every day 1 hour class followed by question and answer. The class will be in the presentation mode, and after that we will be sharing the link with each one of you and in your groups to enroll for quiz. There will be a chapter wise quiz which you will be requested to take, and after completion of 18 days, when you take the final quiz, you will be able to find the certificate of attendance as a memory that you will cherish for a long time to come. So welcome and thank you, Naman Mr. Prabhu, for organizing this on a very comfortable platform that we can attend from our own homes. It cannot get simpler than this. So please come and dive in. Prabhupada used to say, if you want to taste the honey, you cannot lick the bottle. You have to open the bottle and taste it. So let's open it and taste it now. Hare Krishna. Yes, Dhaneshwari Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இஸ்கான் பெங்களூரு அவங்க வந்து இந்த 18 days கீதா ப்ரோக்ராம் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஒரு கடவுளுடைய வரப்பிரசாதம். இந்த பிரசாதத்தை எல்லாரும் ஸ்வீகரிக்க உங்களை எல்லாரும் அன்போடு அழைக்கின்றோம். இந்த ஜர்னியை நீங்கள் உங்கள் லைஃப் என்டையர் லைஃப் யூ கேன் டேக் இட் ஃபர்தர். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. So welcome everybody. So this course is going to start tomorrow. I request you only please stay with the course, attend all the 18 classes. And with every class, we are giving you various things. We are giving you notes. We are giving you the quizzes. We are giving you FAQs, and we are giving you videos of the classes. So you are getting 4 things with every class. Yes, Shivani Mataji would like to wind up. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, everyone. So as Namnishra Prabhuji said, this 18 days will be a yajna and we should all do a sankalpa to complete this 18 days course. And I hope you all take the maximum benefit of this course. I am Shivani Dharmadhikari and I'll be taking your 9 p.m. English course with Rohan Bujle Prabhuji. And remain connected to us. Please complete the course and Hare Krishna. It is also a free course, so please do enroll and complete it with us. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. And just to forget, if somebody wants, the books are there. If you do not have the books, we have set of books we have made for all of you. With the set of books you get with the Japamala to help you with the as a course material. Those who want can order the course material, or online these things will be made available to you free. Hare Krishna.